Hey guys, welcome to Education for You and welcome to a new class. So, a class to ami best 120 Indian geography MCQ discuss korim. So, ito apunar revision class of Assam Police essay exam or kane. So, let's start the class. First question is largest southernmost single island in India. So, southot thoka largest island to ki hoy single island kuntu hoy. जो साउथर আছে আপোনাৰ একদম দক্ষিণত আছে and এটা অপশন দিয়া আছে and answer ইয়াৰে হৈছে নম্বৰ সি নিকোবৰ আইল্যান্ড গ্ৰেট নিকোবৰ আইল্যান্ড যেটো এই নিকোবৰ আইল্যান্ড গ্ৰেট নিকোবৰ আইল্যান্ড টু সিঙ্গল আইল্যান্ড হয় যেটো সাউথত আছে একদম একেবাৰে সাউথত আছে ইন্ডিয়া নেক্সট কোৱেশ্চন দা কাৰাকৰাম হাইৱে কানেক্টস which of the following two countries কাৰাকৰাম হাইৱে কোন দুখন কান্ট্ৰি কি কৰে কানেক্ট কৰে কাৰাকৰাম হাইৱে অপশন দিয়া আছে এটা and correct answer number C China Pakistan Okay, China and Pakistan or major highway connect kore Karakoram highway. Area wise, amar India's smallest state kunkhon hoy. Option dia se ekta. Aru uttor ki hobo yare area wise smallest state hoy apunar Goa khon sabse smallest hoy area wise. Mathematically hisabot. Two volcanic islands in the Indian territory. Bharator duta Agniyogiri utponno hoy island ki hoy. Option dia ase এবিলাক অপশন হয় আৰু ইয়াৰে কারেক্ট আনসার নাম্বার ডি নারকন্দম আৰু ব্যারেন আইল্যান্ড এই দুটা আইল্যান্ড খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত অলৰেডি সোধা হৈছে সো নারকন্দম এন্ড ব্যারেন আইল্যান্ড এই দুটা ভলকেনিক আইল্যান্ড বুলি কোৱা হয় যত আগ্নেয়গিৰি উৎগীৰণ হয় among the union territories of India सबसे largest union territory কোনটো ঠিক আছে union territory কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলবিলাকৰ লাৰ্জেষ্ট কোনটো হয় অপশন দিয়া আছে কেটা আৰু কারেক্ট আনসার হৈছে নম্বৰ সি পুডুচেৰী বা পন্ডিচেৰী বুলি যেটো কোৱা হয় এটোৰ সাইজ টু কি হয় সবচে লাৰ্জেষ্ট হয় ডানকান প্যাসেজ কোড আছে অপশন দিয়া আছে কেটা ডানকান প্যাসেজ আছে আপোনাৰ সাউথ আন্দামান আৰু লিটল আন্দামানৰ মাজত এটা প্যাসেজ আছে হেতু কোৱা হয় ডানকান প্যাসেজ বুলি কোৱা হয় 10 ডিগ্ৰীজ চ্যানেল কোড আছে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত টেট এক্সামত আহিছিল আপোনাৰ সো 10 ডিগ্ৰী চ্যানেল কাৰ মাজত আছে লিটল আন্দামান আৰু কাৰ নিকোবাৰৰ মাজত আছে 10 ডিগ্ৰী চ্যানেল খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় লিটল আন্দামান আৰু কাৰ নিকোবাৰৰ মাজত আছে 10 ডিগ্ৰী চ্যানেল লক্ষদ্বীপ আইল্যান্ড ক'ত অৱস্থিত হয় and নিশ্চয় জানে তুমি যোৱা ক্লাছতো কৈছিলো আৰাবিয়ান সীত হয় এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় পৰীক্ষাত অলৰেডি হুদা প্ৰশ্ন হয় তাৰ পিছত আন্দামান আইল্যান্ডৰ ক্লোজেষ্ট ফৰেন কান্ট্ৰি খন কোনখন হয় নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে আনসার নাম্বার বি মিয়ানমাৰ খন হয় আন্দামান আইল্যান্ডৰ ওচৰত হয় কোনখন স্টেটে বাউন্ডারি শেয়ার কৰে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ আদার স্টেটস অফ ইন্ডিয়া ভাৰতৰ বাকি মানে বহুত কে সবচে বেছি স্টেটৰ হৈতে বাউন্ডারি শেয়ার কৰা স্টেট খন কি হয় আনসার নাম্বার বি উত্তৰ প্ৰদেশ ঠিক আছে উত্তৰ প্ৰদেশ হৈছে যি বহুত কেখন স্টেটৰ হৈতে বাউন্ডারি শেয়ার কৰে মিয়ানমাৰৰ হৈতে ইন্ডিয়াৰ কোনখন স্টেটৰ কমন বৰ্ডাৰ আছে অপশন দি আছে সো ইয়াৰে কারেক্ট আনসার কি হ'ব মিয়ানমাৰৰ হৈতে আপোনাৰ এইকেখন স্টেট মিজোৰাম মণিপুৰ নাগাল্যান্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ এই চাৰিখনে মিয়ানমাৰৰ হৈতে কমন বৰ্ডাৰ কি কৰে শেয়াৰ কৰে the state with the largest area under westland ঠিক আছে কোনটো স্টেটত লাৰ্জেষ্ট এৰিয়া westland হিচাপে আছে these are options and answer হৈছে Rajasthan Which state has the highest percentage of SC population of the state's population? So India population bilakor bitorat kunkhon state ot sabse beshi SC population is scheduled caste or answer Punjabot ase sabse beshi The Himalayan mountain system belongs to which one of the following Himalayan mountain system kuntu belong kore and this is one of the most important question and answer is number A fold mountain nor andarot pore ahibo pare porikhat etu already APSC examot ahisile So Himalayan mountain system fold mountain system ot pore ঠিক আছে oldest mountains in India option dia ase kita so India's oldest mountain buli ka koa hoy Aravalli koa hoy oldest mountain highest peak India ki hoy and option dia ase answer number A Kanchenjunga hoise sabse highest peak Arakan Yoma is the extension of Himalayas located in So Arakan Yoma Himalaya extension hoy kot অৱস্থিত হয় Arakan Yoma Myanmarত অৱস্থিত হয় The transport route connecting Kashmir from Leh
crosses the high mountain ranges at the. So Kashmir aru Lehok connect kora jitu transport route heitue kuntu mountain range cross kore. Answer number D, Jojila Pass cross kore. Then kuntu mountain Eastern Ghator part nohoy. Option D ase eta. And answer number D is correct. Annamalai Hills is not a part of Eastern Ghat. Aki Sheravoy Hills, Javadi and Nallamala Hills Eastern Ghator part hoy. Kodaikanal, the famous hill station of South India, is located on. So Kodaikanal hoy apuna South India eta famous hill station. Kuntu mountain on avastita hoy. Pali Hills ot avastita hoy Kodaikanal hill station. Earthquake or सबसे prone area kuntu hoy. सबसे बेसी माने भूमिकंप होबो परा. And answer is Young Folded Mountain. जी Himalayas hoy. Himalayas Young Folded Mountain বুলি কয়. So Himalayas কি হয় most prone to earthquake सबसे बेसी होबो पारे. The Vindhyas belongs to which class of mountains? So Vindhya kuntu class of mountain ot belong करे. Answer number B is correct and answer is a fold mountain of Vindhya belong करे. The Himalayas are formed of a parallel fold range. Oldest range kuntu hoy. So Himalaya oldest range বা পৰিহৰ বুলি যেটো কোৱা হয় হেতু আছে the Great Himalayan Range to oldest range বুলি কোৱা হয়. Maharashtrian plateau kuntu soil ere kihere made up hoy. Answer Anaimuri hills ere apunar made up hoy Maharashtrian plateau. Which of the following mountain pass lies outside India? Bharator bahirot thoka mountain pass kuntu hoy yare. Answer hoise Khyber. It is located outside India. Aravalli ranges are an example of. Aravalli range ki hor example hoy fold mountain or example hoy. Aravalli, Vindhya ebilak sob young fold mountain or example hoy. Jojila pass ki connect kore. Important question. One of the most important question. Jojila pass connect kore Ladakh aru Srinagar. The new alluvial deposits found in the Gangetic Plain are known as. So Gangetic Plain ot koa alluvial deposits ok ki buli koa hoy. Ganga jo plain ase Gangetic Plain hetu koa hoy Khadar buli koa hoy. ঠিক আছে Gangetic Plain Ganga নদীৰ পাৰৰ যি alluvial soil আছে হেতু কি বুলি কোৱা হয় Khadar বুলি কোৱা হয়. Famous Lagoon Lake of India. Lagoon Lake কি হয় सबसे famous India and this is another important question. Answer number 8 Silika Hhrod jitu ase আপোনাৰ Orissa হেতু famous Lagoon Lake বুলি কোৱা হয়. The Sundarbans of the mangrove forest are found in. So mangrove Sundarbans Sundarban or mangrove forest kot poa jay deltaic West Bengal ot poa jay. The proposed sea route Sethu Samudram is a canal through which of the sea lanes? Sethu Samudram kor eta canal hoy and answer hoise Gulf of Mannar yare ki hoy canal hoy. Gir forest kot ase another most important question. Gir forest apunar Gujarat ase aru kihor kane famous Gir forest is famous for Asiatic lion. Itu another important hoy ahe porikhat Asiatic lion kot poa jay Gir forest ot poa jay. Which city or town lies to the northernmost latitude? And option D ase eta answer number B correct. Patna city is located in northernmost latitude. Which Indian state is as large as European nation Austria? Austria সমান কোনখন state আমাৰ ইন্ডিয়া ডাঙৰ হয় West Bengal খন যিমান ডাঙৰ Austria country খন হিমান ডাঙৰ হয় The city lies to the westernmost latitude. Answer হৈছে Jaipur. ঠিক আছে northernmost latitude ত থাকে Patna আৰু westernmost latitude ত আছে আপোনাৰ Jaipur. The highest multi-purpose dam built on river Ravi নদীত থকা multi-purpose dam to ki hoy Ranjit Sagar Dam. To kot ase Ravi nodit ase. Main spice producer hoy India sabse beshi spice kot produce hoy. Answer is Malabar coast. Another important question. Nathpa Chakri power project kot ase option D ase keta. Answer is number C Himachal ase Nathpa Chakri power project. Largest irrigation area of India ki he occupy kori ase. So rice ot sabse beshi ki lage irrigation nor dorkar hoy. Which river of India is called Bridha Ganga buli kuntu river of koa hoy? Option D ase and answer hoise here number A
Godavari কোৱা হয় বৃদ্ধ গংগা The most important uranium mine of India is located in सबसे important uranium mine ক'ত আছে Jadugudat আছে ঠিক আছে From where did India introduce the cultivation of tobacco, tapioca, pineapple? So, এইবিলাকৰ cultivation India ক'ৰ পৰা শিকিছিলে? Answer Pacific Islander পৰা পাইছে. Which steel plant is not managed by Indian Steel Authority? Indian Steel Authority ইয়াৰে কোনটো manage নকৰে? Salem rust resistant steel plant to manage নকৰে বাকি Bokaro, Alloy, Visakhapatnam Indian Steel Authority manage কৰে. কোনটো mountain range Indiaত আছে? And answer is number A Pir Panjal itu India lie kore most important question Naga Khasi Garo Hills kod obostito Answer is number C Purvanchal range obostito hoy ekita In India the irrigation of agricultural land is carried out maximum by So irrigation land maximum ki here hoy Irrigation of agricultural land maximum canals ere hoy. Which of the following has no identified tribal community? Tribal community nai kuntu state Identified tribal community Delhi one asa. Largest number of cotton textile mill kod ase? Answer is Tamil Nadu ase. Which of the following hydroelectric projects does not belong to Tamil Nadu? Tamil Nadu belong nokora hydroelectric project to hoise apunar Idukki to belong নকৰে বাকি কুন্ডা পেৰিয়াৰ আলিয়াৰ so eketa hydroelectric project belong কৰে Andaman and Nicobar group of islands is separated from each other by so Andaman আৰু Nicobar island of কিহে separate কৰিছে very important and answer is 10 degree channel e কি কৰে Andaman and Nicobar separate কৰে which district is on the international border of India and answer is Gorakhpur district India's international border আছে Panchveer Valley kod ase Answer Afghanistan ase Panchveer Valley Which river flows through a rift valley And answer is Narmada river rift valley re flow kore Longest river of peninsular India option dia ase and answer is Godavari peninsular India longest river boli koa hoy Vishvesaraya Iron and Steel Limited kod ase Vishvesaraya Iron and Steel Limited Bhadravati ase Which kind of power accounts for the largest sugar of largest square of power generation Which kind of power accounts for the largest amount of power generation in India amount hobo answer is thermal power सबसे बेसी power generation nor karone apunar सबसे बेसी power generation hoy amar India thermal power Jawahar tunnel is the largest tunnel in India located in so Jawahar tunnel kot ase Jammu Kashmir ase Jawahar tunnel Singhabhum is famous for Singhabhum kior kane famous hoy answer hoise apunar iron or karone famous hoy largest integral coach factory kot ase Answer is Peramburot ase integral coach factory. In which part of India canal irrigation system is the most common? Canal irrigation system सबसे common है India UP है. Indian subcontinent was originally a part of Indian subcontinent core part आसिले Gondwana land or part आसिले important है. India is one of the largest producer of manganese ore in the world with Brazil আৰু ৰাছিয়াৰ হৈতে ইণ্ডিয়াও লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ অফ ম্যাঙ্গানিজ ওৰ হয় ইণ্ডিয়া ওয়াৰ্ল্ডৰ তোডাস কোড পোৱা যায় এন্ড আনসাৰ হৈছে তামিলনাডু The pilgrims of Kailash Mansarovar have to pass through which pass to enter Tibet enter হবলৈ Mansarovaৰৰ Kailash Mansarovaৰৰ pilgrims বিলাকে কি পাস কৰিব লাগে নাথুলা পাস কৰিব লাগে India's most prized tea grown Kulkot grow hoy sabse beshi Darjeeling ot Which canal is located in West Bengal West Bengal ot kuntu canal ase and answer is Eden Canal West Bengal ot obostito West Bengal shares boundary with how many countries answer 3 tinikhon country hoite wettest place in the world boli kak koa hoy sabse beshi wettest Mawsyn Ramok koa hoy Khyber Pass kot ase
অলৰেডি কৈছো আমি খাইবাৰ পাছ আপোনাৰ পাকিস্তানত অৱস্থিত which of the following pass lies in the Sutlej Valley কোনটো অৱস্থিত হয় and answer হৈছে Shipkila is located is in Sutlej Valley sex ratio refers of a woman sex ratio মানে হৈছে আপোনাৰ woman number of women per 1000 males ঠিক আছে প্ৰতি 1000 টা মেলত কিমান গৰাকী ফিমেল জন্ম পাইছে হেতু সেক্স ৰেশিও বুলি কোৱা হয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় আহিব পাৰে অপাৰেশন ফ্লাড কি হৈতে জড়িত অপাৰেশন ফ্লাড আপোনাৰ মিল্ক প্ৰডাকচনৰ হৈতে জড়িত in terms of area India is the largest country in the world area wise India কিমান হয় rank 7th largest ঠিক আছে মাটিকালি হিচাপত ওয়ার্ল্ডৰ ভিতৰত 7 নম্বৰ কান্ট্ৰি হয় বালতৰা গ্লেচিয়াৰ ক'ত আছে বালতৰা গ্লেচিয়াৰ আপোনাৰ কাৰাকোৰাম ৰেঞ্জত আছে the product of onion is highest in eto important hoy onion sabse beshi kot produce hoy India Maharashtra produce hoy first cotton mill kot ase important question first cotton mill India kot hoise answer Mumbai hoise world's maximum newsprint comes from deciduous forest or pora ahe the first shore based modern integrated steel plant ki hoy and answer hoise Visakhapatnam kot hoy Visakhapatnam hoy which state has the largest portion of its net irrigation area under well irrigation under ase sabse beshi Gujarat ঠিক আছে well irrigation ere teloke kheti kore Silicon Valley of India boli kuntu city koa hoy obviously Bangalore koa hoy Silicon Valley of India slash and burn is given to the name given to important question slash and burn method kuntu method of koa hoy shifting cultivation jitu zoom kheti boli hoy hetu slash and burn process use kora hoy etu important hoy maximum crude petroleum in India is at sabse beshi crude petroleum kot poa jay offshore Bombay Heights poa jay India Geological Survey kot obasthito answer number C correct Kattakot obasthito Geological Survey of India Alfonso Mango kot poa jay etu important question hoy Alfonso Mango poa jay apunar Ratnagirit poa jay A high growth rate of population is characterized by so high growth rate of population mane ki hoy apunar high growth rate of population mane birth rate to high hoy kintu apunar death rate to ki hoy low hoy ঠিক আছে birth rate high aru death rate jetia low hobo hetu koa hoy high growth rate of population lowest area under forest kuntu state or hoy apunar Haryana lowest area under forest aru highest apunar Madhya Pradesh hoy highest area under forest Madhya Pradesh hoy tarso tiger state of India boli kuntu state of koa hoy answer Madhya Pradesh koa hoy sabse beshi tiger poa jay wild ass kot poa jay and answer is run of Kutch poa jay wild ass important question maximum concentration of SC population kot ase India answer Indo-Gangetic plains ase longest irrigation canal India ki hoy important hoy Indira Gandhi canal to ki hoy longest irrigation canal boli koa hoy important hoy blue revolution ki hoy te jorito eto bahut beshi important hoy blue revolution apunar jorito hoy fish production or hoite kharif crop no hoy yare which of the following not a kharif crop wheat is not a kharif crop sugarcane rice cotton is a kharif crop who is considered as cash crop kuntu hoy yare ahe kharif hossor rabi hossor upor proshno ahibo na gram etu ki boli hoy cash crop boli koa hoy Bhilai steel plant built with collaboration of Soviet Union hoite collaborate boli Bhilai steel plant to ono hoise which district in India is on the international border of India answer Karimganj district international border ase Tala hydroelectric project which generate 1220 megawatt power is located in Bhutan ase India exports iron ore mainly to India iron ore mainly export kore Japan export kore highest dam of India sabse dangor mane highest ukha dam kuntu hoy very important answer Tehri dam next question India lies in the dash hemisphere kuntu hemisphere lie kore answer northern and eastern hemisphere most important question which state is irrigated by Ganga canal e kuntu state irrigate kore answer number C UP Uttar Pradesh India is located in which part of Indo-Australian plate northern part of Indo-Australian plate obasthito lowest point of India boli kun kak koa hoy Kuttanad lowest point of India boli koa hoy
Patkai mountain range kod ase etu jani apunaloke number A eastern purbanchalot ase India is divided into how many seismic zones according to earthquake zoning map so earthquake zoning map or under India 4টা seismic zone ot bhag kora hoise longest beach in India most important hoy answer is Marina Beach largest state area wise important question area wise apunar Rajasthan kon sabse largest state hoy Except Assam, river Brahmaputra pass through which state? Answer Arunachal Pradesh. Asomar bahire Brahmaputra Arunachal Pradesh her majere jai. Indiat kiman types of soil poa jai? Answer number B is correct. Number 6 soil prokaror soil poa jai. Only Indian state that share boundary with Sikkim. Sikkimor hoite boundary share kora Indian state khon hoise West Bengal. Chenab is a tributary river of which river? Indus, Hindu Nodir tributary hoy world coal production of India rank kiman hoy important question that is 3rd rank in which town the Alakananda and Bhagirathi rivers combine to form Ganga river so Alakananda and Bhagirathi combine hoy Ganga nodi kot Dev Prayagat ki kore townot form hoy very important question India mostly kuntu dhoroner soil poa jai answer alluvial soil poa jai another most important question Ganga tributary nohoy yare kuntu Mahanadi is not a tributary of Gomti Koshi Son tineta Ganga tributary hoy longest river in India that flow through entire India is Godavari gute India majere ki kore flow kore western end of the Vindhya range or western end kuntu state hoy Gujarat hoy Khasi Hill kod obosthito Meghalayat obosthito and Kaziranga National Park Asomot ase etu jane apunaloke longest border share kora country khon hoise India hoite sabse longest border Bangladesh share kore another important question and last question is which of the following longitudes determine Indian standard time and this is number A 82.5 degree east etue ki kore Indian standard time to determine kore and this is another most important question geography falor pra ahibo ঠিক আছে সো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিলাক মই ইয়াতে কৈ দিছো আৰু আছে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আপোনালোক যিমানখিনি পাৰো মই দিবৰ চেষ্টা কৰিম and pdf আপোনালোকে পাই যাব টেলিগ্ৰাম চেনেলত জয়েন কৰিব লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে thanks for watching the video have a nice day